Welcome to Tibetan class. And I teach Tibetan on my channel, and Tibetan is very logical language. Not only is the grammar logical, the words too are very logical, easy to learn. Like we do exercise to improve our physical body. We also need to learn something so that your brain will get some exercise. Like if you physically don't work, your health will degenerate by the day. Likewise, if you don't keep learning something, give something to work for your brain, it too will degenerate. So today what I am going to prove is not only Tibetan grammar is logical, but Tibetan words are as logical and is very easy to learn words. So today I will introduce you some words which will help you learn the word faster. So let's say we have a word Ao Ja Kiku Ji Ga Jik. Now there are two syllables. No, there are three syllables, and then each syllable in Tibetan, each syllable, most of the time, each syllable has its own independent meaning. Jik, ra, ta ta ta, dengpo, te, na, ten. Jik, ten, pa. So, teaching Tibetan is my passion. I'm nearing 70 years now. Soon I'll be 70. But if it comes to teaching Tibetan, I have so much energy as a teenager in their 15s. So it's my passion. And this teaching comes naturally to me. I don't have to make any effort. And that way, I think since it's my passion, I'm one step ahead of others in teaching Tibetan. So here, Jik, Ten, Pa, there are three syllables. If you don't know the meaning of the word syllable, so for example, decision, decision is a word with three syllables. So does D have its independent meaning? C, does it have independent meaning? Shen, decision. Does each of these syllables have any meaning? You know it better. But in Tibetan, Jik, Ten, Pa. Jik is perishable. That will perish. That will die. That will cease to exist. So Hao Ja Kiku Ji Ga Jik is to perish.
Ra ta 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 dingbo te na ten is to rely. Relying on perishable. Pa. Jikten pa. Worldly people. Those who rely on objects or people who are not permanent. So, jik, to perish. If you are beginner, how ja kiku jiga, jik is to perish. Perish, ra ta 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 dingbo te na ten is to rely. Pa is a person, someone relying on perishable, means worldly people, lay people. Jik, ten, pa. So if you are beginner, if you watch this video clip several times, I hope this word will stick. And each syllable has its own independent meaning. Jik, ten, pa. Likewise, dao, ga, dingbo, ge, and the second syllable, ao, da, shapchu, du, na, dun. Ge, dun. This makes one word, but there are two syllables. Each syllable has its own independent meaning. So, dao, ga, dingbo, ge. Merit, to earn merit, merit. Ao, da, shapchu, du, na, dun, to wish. Wishing to earn merit. Gedun, a monk or monks. Ge, dun. Gedun, dao, ga, dingbo, ge, ao, da, shapchu, du, na, dun, gedun. And then dao, ga, dingbo, ge, sa, lata, la, naro, lo, nga, long, gelong. This is a word with two syllables. Dao, ga, dingbo, ge, sa, lata, la, naro, lo, nga, long. Ge, to earn merit, to earn merit. Ge, sa, lata, la, naro, lo, nga, long. Long is to ask for physical things. To ask, to beg, B-E-G, to beg for foods or to beg. So, or to ask for alms, A-L-M-S, alms. So, someone begging, asking for help, asking for money or food so that he can earn merit, Gelong, gedun, jiktenpa. And then we have, most of the time, if there are more than one syllable, it is possible that each syllable has its own independent meaning. Tak, bao, cha, da, che. Again, this is one word with two syllables. So, tak,
che, thak che. So I think originally it was thakpa che. Thakpa is rope, che is to cut. Once you cut a rope, you can't undo it. You can't undo it. Thak che is to make decision. Once you decided, you can't undo it. Thak che, to decide. So in English, it has two syllables, decide. Does D have its own independent meaning? Side. Does it have? It is for you to think. But in Tibetan, tha ga thak pao cha da che is to cut the rope. Means to decide. Once you decide, you can't change it. You can't undo it. Thak che. And then tha ga thak ra kiku ring na ring pa na ro po. Every time you see a word with po as the last syllable, most probably is adjective. Ringpo is long, long way, long, and tha ga thak, as I said, rope, a rope, a long rope, a long rope, a distance which will require a very long rope to measure it. I think this is the original idea of the word thak ring po. Tha ga thak from a rope, rakiku ring na ring po, long rope, a distance which will require a very long rope to measure it, meaning far, thak ring po. Thak ring po. And then we have a slang. Excuse me. Ka septu ku na kun dao ga ga this is a slang. Kun ka danaro do na den danaro do na den garata da septu tu patu. Now this word has four syllables. Ka septu ku na kun dao ga ga kun ga da naro do na den ga rata da septu du ba dup kun ga den dup kun ga den dup. Kun ga den dup is a slang. So kasatu kuna kun in literary Tibetan, kun is all, everyone, all. If you are studying classical Tibetan, every time you see kasatu kuna kun is all or every. Dao ga ga is to like, liked by everyone, liked by everyone. So
In Tibetan, there is not much difference in saying I like you or I love you. But in English, you say I like you, but I don't love you. I like you, but I don't love you. But then you say, oh, I love my cat. So in English also, it sometimes is interchangeable. So whatever, in Tibetan, to like and to love, we have the same word, ga. So loved by everyone, liked by everyone. Dao ga, ga is to like or to love. Da na ro do na dun, purpose, objective. Ga rata da to do ba do, accomplish. Your purpose will be accomplished by that object and it is liked by everyone is a slang for money, M-O-N-E-Y, money. So kunga tundu. Most of the people watching my videos are in India, and the second largest viewers are in Nepal. So I will have to explain it in Nepali. Awo ja kiku ji ga jik nashta hunu. Awo ja kiku ji ga jik nashta hunu. जस्तै फल छ, फल एक हप्ताको बादमा नष्ट हुन्छ. सबै अनित्य हो र जिक नष्ट हुने र तडिनको तेन नष्ट हुने चिजमा निर्भर गर्नु पा मान्छे. नष्ट हुने चिजको माथि निर्भर गर्ने मान्छे माने संसारिक मान्छे. हामी जुन चिजमा निर्भर गर्दैछ त्यही नै नष्ट भएर जान्छ. यो घर, यो तपाईको परिवार, कुनै पनि स्थायी रूपले बाँच्दैन. यो भनेको जिक नष्ट हुनु, त्यन माने निर्भर गर्नु पा मान्छे. नष्ट हुने चिजको माथि निर्भर गर्ने मान्छे भनेको चाहिँ संसारिक मान्छे. जिक त्यन पा. दाओ गा डेङ्बो गे आओ दा सप्चु दु ना जुन. मैले यहाँ के भन्नु चाहेको छ भन्दाखेरि एउटा शब्दमा यदि तीनवटा सिलेबल, अब अङ्ग्रेजीमा सिलेबल भन्छ, नेपालीमा कुनै वर्ड छैन होला, टिबेटनमा नि छैन. सो जस्तै तीनवटा सिलेबल भएको एउटा शब्द भन्नु पर्यो भने कोसिस गर, मद्दत गर, काम गर, दुईवटा सिलेबल छ. त्यसरी नै यो एउटा सिलेबल, दुईटा सिलेबल त्यस्तो छ भने आफ्नो आफ्नै मतलब पनि हुन सक्छ. यो सँगै जोडेर पनि एउटा मतलब हुन सक्छ कि त यसलाई छुटायो भने आफ्नो आफ्नो मतलब निस्किन्छ. दाओ गा टेङ्बो गे माने पुण्य. जस्तै हाम्रो यस्तो भन्छ भोलि उनीहरूको गेवा छ भन्छ नि, त्यो भोलि उनीहरूको पुण्यको काम छ. दाओ गा टेङ्बो गे मेरिट, पुण्य. आओ दा सप्चु दुना जुन, यसको मतलब चाहिँ चाहना राख्नु.
पुण्य कमाउनु चाहना राख्ने भन्नेको चाहिँ सङ्घ। तपाईँले यो सुन्नुभएको छ होला। सङ्घलाई क्याप्सुची, छुलाई क्याप्सुची, गेन्द्युलाई क्याप्सुची, गेद्युन सङ्घ। सङ्घ माने ए मङ्क और मङ्स। गेद्युन दाओ गाडेङबो गे सालतला लानारु लोङ गे अहिले भनेको जस्तै पुण्य, सालतला लानारु लोङ माने अब अङ्ग्रेजीमा चाहिँ अलिकति नराम्रो सुन्दैछ माग्नु, तर नेपाली भाषा र टिबेटन भाषामा चाहिँ त्यति नराम्रो सुन्दैन। जस्तै म पानी माग्नु गएँ भन्दाखेरि त्यो माग्नु भन्दाखेरि त्यो शब्द चाहिँ त्यति नराम्रो सुन्दैन। त्यसरी नै अब पुण्य कमाउनुको लागि भिक्षा माग्नु भनेको चाहिँ गेरलोङ भन्दाखेरि भिक्षु, भिख माग्नुको भिक्षु। थाक अब मेरो यहाँ नयाँ स्टुडेन्टहरूले पनि हेर्नु हुँदा होला र यो बिचमा यसरी डट छ भने चाहिँ यसलाई बेग्लै उच्चारण गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। थाक चा द चे। अब यसलाई छुट्टै मिनिङ खोज्ने, मतलब खोज्ने हो भने चाहिँ थाक माने थाक्पा, डोरी, चे माने काट्नु। डोरीलाई काट्नु भनेको अर्थ चाहिँ तपाईँले डोरी काटिसक्यो भने चाहिँ त्यसलाई फेरि जोड्नु सक्दैन। र थक्चे भन्ने फैसला गर्नु, निर्णय लिनु, जुन चाहिँ तपाईँले फेरि त्यसलाई बदलिनु सक्दैन। थक बाउचा दा चे थक्चे। डोरीलाई काट्नु भनेको चाहिँ काटिसक्यो भने चाहिँ त्यसलाई जोड्नु सक्दैन। भन्नु मतलब चाहिँ फैसला गर्नु, निर्णय लिनु। अब नेपालीमा निर्णय लिनुको आफ्नो छुट्टै मतलब छ कि छैन तपाईँहरूले मभन्दा राम्रो जानेको छ होला। तर टिबेटनमा चाहिँ, टिबेटन भन्दाखेरि बोटी भाषा, यल्मो, डुक्पा, शेर्पा, तामाङ, लद्दाखी, स्पिति, अनि पाकिस्तानमा पनि छ, बर्मा पनि छ, अनि नागा। हामी सबै वास्तवमा एउटै जातको, एउटै परिवार हो र हामी एकअर्कालाई उनीहरू आफ्नै अलग्गै जात हो सम्झिन्छ। वास्तवमा त्यस्तो होइन। र यो तपाईँहरूको आफ्नै भाषा सिक्नु हुँदैछ। थक बाउचा दा चे। फैसला गर्नु कि त निर्णय लिनु। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, थक डोरी, राखीको रिङा रिङ, पानारोपो रिङ्बो माने लामो, लङ। अब थक रिङपो माने वास्तवमा यस्तो एउटा ठाउँ जुन चाहिँलाई नाप्नु पर्यो भने लामो डोरी चाहिने। थक रिङपो, लामो डोरी चाहिने दूरी भन्दाखेरि टाढो। थक रिङपो, त्यो गुम्बा टाढो छ, त्यो गुम्बा त्यति टाढो छैन, त्यो गुम्बा निकै टाढो छ, टाढो। र यो चाहिँ स्ल्याङ हो। का सचुकु ना कुन भनेको चाहिँ यदि तपाईँ पुस्तक पढ्नु हुँदैछ भने यो चाहिँ सबै दो गा माने मन पर्नु, सबैले मन पराउँछ। के चिज हो तपाईँ भन्नुहोस् त? सबैजनाले मन पराउँछ त्यो चिज। कुन का दानहरू दो ना देन गरत दसिटु, तपाईँको इच्छा पनि
पुरा गराउँछ त्यो चिजले तपाईको इच्छा पुरा गराउँछ र सबैजनाले मन पराउँछ भन्नुको मतलब चाहिँ यो स्ल्याङको पैसा MONEY मनी भनेर चाहिँ मैले के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि ग्रामर अति नै लजिकल किन यसरी भनेको हुनुपर्छ कारण सबैमा कारण छ कारण बुझेर अनि तपाईहरु सिक्नुपर्छ रटेर सिक्नु हुँदैन अब जसरी तपाईहरु त्यो के भन्छ स्वस्थ हुनुको लागि तपाईहरु एक्सरसाइज गर्नुहुन्छ एक्सरसाइज गर्यो भने तपाईको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ भनेर 100% मान्छेले विश्वास गर्छ त्यसरी नै मनलाई पनि काम दिलाउनु पर्छ मनलाई काम दिलाएन भने दिनदिनै लुप्त भएर जान्छ त्यो सत्य कुरा हो जीवलाई जति खटाउँछ उति नै जीवको लागि राम्रो दिमागलाई जति नै खटाउँछ उति नै दिमागको लागि राम्रो अब यदि तपाईले विशेष गरी तपाई अलिकति बुजुर्ग म्याच्योर्ड पुगिसक्यो भने चाहिँ अनि हामीले चाहिँ सोच्ने मौकै पाउँदैन तपाईहरुले पेन्सन पाउनु भइरहेछ छोराछोरीले पैसा दिइरहेछ र बिहान खाना खायो दिउँसो खाना खायो राति सुत्यो त्यतिमै सीमित अनि दिउँसोतिर अलिअलि त्यो गाउँ छिमेकीमा गफ गर्यो जसमा कुनै मतलबै छैन त्यो कुरामा दिमागलाई काम दिलाउनै पर्छ जसरी तपाईको शरीरलाई एक्सरसाइज दिलाउनुहुन्छ त्यसरी तपाईले दिमागलाई काम दिलाएन भने चाहिँ दिनदिनै तपाईको दिमाग लुप्त हुँदै जान्छ र अनि कुनै दिन हिजो के गर्यो त्यो पनि याद नहुने को हो त्यो पनि नाचिने चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको दिमागले कामै त पाएको छैन त्यसैले गर्दाखेरि दिमाग दिनदिनै लुप्त भएर जान्छ त्यसै बसी नरहनुहोस् यदि तपाई दार्जिलिङमा हुनुहुन्छ भने तपाई चाहिँ शेर्पा तामाङ यल्मो नभए तापनि भाषा सिक्नुहोस् दिमागलाई काम दिलाउनुको लागि भाषा सिक्नु भन्दा राम्रो केही पनि छैन अनि हाम्रो क्लासमा हाँसी खेली एकदमै साथी जस्तै भएर उनीहरु सिक्छ म पनि साथी जस्तै भएर सिकाउँछु र कतिजना स्टुडेन्टले त क्लासमा आयो कि त मेरो टेन्सन नै भुलेर जान्छ एकदमै मजा आउँछ भन्ने पनि धेरै जना छ र तपाईहरु यदि पुस्तक पढ्नुको लागि नभए तापनि यदि यो भाषा तपाईको आफ्नै नभए तापनि तपाईको दिमागलाई काम दिलाउनुको लागि भाषा सिक्नुहोस् रट्नु पर्ने के पनि छैन अब यो शब्द कति सजिलो त्यसरी नै ग्रामर पनि उति नै सजिलो छ एकदमै लजिकल ल्याङ्ग्वेज as far as I know I speak like 4 or 5 languages and I believe that Tibetan is the most logical language and precise. You can express yourself precisely. अनि त्यसरी तपाईहरु पनि सिक्नुहुन्छ कि यो भिडियोदेखिको तपाईले अलिकति फाइदा होस् भन्ने विचारले हुनु त यो मेरो पेसन हो यो यसरी सिकाउनु पर्ने मलाई कर लागि जस्तै हुँदैन मलाई अति नै मजा आउँछ र तपाईहरु पनि यसरी सिकेर आनन्द लिनुहोस् दिमागलाई काम दिलाउनुहोस् त्यसरी भन्दै आजको यो क्लास समाप्त गर्दैछु so thank you for coming to the class and
I hope to see you tomorrow again. Have a good day.